The word of the Lord. Thanks be to God. Guide me, Lord. O Lord, you have proved me and you know me. You know me when I sit and when I stand. You understand my thoughts from afar. My journeys and my rest you scrutinize. With all my ways you are familiar. Where can I go from your spirit? From your presence, where can I flee? If I go up to the heavens, you are there. If I sink to the netherworld, you are present there. Guide me, Lord, Guide me, along Lord, the everlasting along the way. everlasting way. If I take the wings of the dawn, if I settle at the farthest limits of the sea, even there your hand shall guide me, and your right hand hold me fast. Guide Lord, me, along the Lord, and everlasting way. everlasting way. Truly you have formed my inmost being. You knit me in my mother's womb. I give you thanks that I am fearfully, wonderfully made. Wonderful are your works. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks Thanks be be to to God. God. Happy birthday! Ako na nakalipon. Please always stand. Faith. Pero actually ang describe na ang kahimtang sa mga Hudyo sa kamot sa mga hindi o mga kalaban na nakiha sa Iran. Year 587 BC, igsulong sa Babylonia ang Judah. Naperte ang Judah, ang hadi, ipatay, ang mga skilled workers na tanan nga pwede magtrabaho sa Babylonia, bihag kara. Magtatrabaho magpuno. Wala iso. Pinakapakaungan man. May mga slaves man sila. Waray na mayo sa era. May mga puro na sila. Slaves na tanan. Ang kinakahimpan ng antos sila sa kapurihan. Sirin sa mga propeta, angay na gama. Kaya nagpinakasala magkita sa Diyos. Imbis ng sumimba sa puhod niya Diyos, ato di singba, hindi na Diyos, kung magtira yung abutan.